So, so you spin, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Yeah. Gets wider in the middle. And so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. 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 Pear-shaped.
Radio de la Tierra. Masa de la Tierra. Ya vimos cómo calcular una masa. A ver, muchachos, el pozo Cola, que la profundidad a la que llegó es 12 kilómetros. Para que ustedes vean, esto está dibujado a escala. Bien, es más, vamos a hacer una pequeña medición. Esto son 12 kilómetros a escala. A ver si nos entendemos. Esto es lo máximo que perforó el pozo Cola en una parte del planeta si fuese esférico. Este pedacito. En comparación a todo esto. No sé si se dan una idea. ¿Ven lo que es esto? ¿De qué comprobación me estás hablando? No me podés comprobar el radio de la Tierra. No podés hacerlo. Mirá lo que excavaste. Nada. Nada. Dentro de esta corteza, ¿de verdad que perforando 12 kilómetros podés sacar la densidad de todo esto? ¿Cuántas masas hay en la Tierra? ¿Promediando se saca esto? O sea, yo no, la verdad que no lo puedo creer, porque habría que sacar el volumen de todo esto, multiplicarlo por la densidad, pero todos esos cálculos que hicimos, son todos muy bonitos los cálculos, pero esto es pura teoría, es pura teoría. Porque no podemos promediar la densidad de la Tierra. Bien, no la podemos promediar. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta pelota. ¿De verdad me decís que vos podés promediar la densidad que hay? Acá hay seres vivos. Acá hay montañas. Acá hay cuarzo, granito, arcilla, petróleo, arena. Y con sus distintas compactaciones, ¿no? Entonces cambia su densidad también. Bien, acá tenemos bosques. ¿Qué más tenemos? Agua. Agua salada, agua dulce. Tenemos una disposición de masas. Mira la cantidad de arena que hay acá, por ejemplo. Tomando como esto que es verdad, ¿no? Tenemos esta masa de hielo acá. Supuestamente esta masa de hielo acá. ¿De verdad me estás diciendo que se puede promediar una densidad? ¿De verdad? Cuarzo, piedra caliza. No sé, la cantidad de densidades que habría que sacar para sacar un promedio. Decirle de una vez por todas que Erastótenes, además de que obviamente, biocodificadamente, Erastótenes pertenece a la era de Atos, que Atos es este tipo que está acá, que tiene un disco solar en la cabeza, porque este tipo solamente se basa en la matemática y no se basa ni siquiera en la óptica, porque cualquier persona que conoce de matemática, que conoce de óptica, de física óptica, lo que acaba de decir este tipo es una ridiculez y lo vamos a mostrar paso por paso, pero este tipo la deja de lado y solamente se cierne al teorema de Pitágoras. Bueno, el tema de Erastótenes, que funciona, su cálculo funciona, es un cálculo que no determina absolutamente nada porque sea curvo, porque se basa en las sombras, cuando el Sol está en posición cenital a 90 grados, y además que se basa en un obelisco en Alejandría. Además hay toda una simbología por detrás que a mí me hace llamarle la atención, ¿no? O sea, me hace tener cierta duda, pero puntualmente, porque ya te digo, vamos a analizarlo de todos los lados, porque si no se analiza holísticamente, entonces quedan un montón de cosas afuera y por eso no entendemos bien de qué se trata todo esto. Entonces, Erastótenes, que hace toda esta invocación y demás, y que él determinó el radio de la Tierra, que es un número que da, en un momento repite varias veces el 666, tiene un tema. Yo me lo guardé este video porque está en castellano, y vamos a ver cómo la ciencia oficial no tiene ni la más puta idea de cómo hizo Erastótenes
para determinar el radio y el diámetro de la Tierra, dicho por la ciencia oficial. Vamos a ver un segundito. Entonces, vamos a ver, van a escuchar una voz rara, porque la idea es quitarle la música para no tener problemas de derecho. El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. Voy a hacer el análisis de todo porque dijimos de una manera holística. Fue en Egipto. Acá se ha hablado muchas veces de lo que es Egipto, en el buen sentido, pero también en cómo se ha apoderado ese conocimiento una casta de perteneciente, digamos, a la escuela de misterio que lo está utilizando tal vez para otra cosa. Donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Una idea genial para medirla, o sea, para medirla, a ver. Vamos viendo quiénes son los globalistas, ¿no? Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. Me gusta porque es una columna, pero hay un obelisco. Bien, vamos viendo todo, vamos viendo todo. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo. Se basó en el Sol. Profundo, del cual gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra. Una cosa, era un genio. Así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Acá ya empezamos a ver y que la gente entienda esto. Es como el teorema del geoide en la universidad. Todo es si uno concibe que la Tierra es redonda. No hay ninguna confirmación de nada hasta la fecha. Y todos los que quisieron medirla, sí o sí, se tienen que plantear de si fuese redonda, entonces podría ser así, así, así. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. Ahora, número 9, ¿no? 7.2. Ahora, ¿cómo hizo esto? Porque de este ángulo, parte todo lo demás. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. O sea, no se conoce la respuesta actualmente de cómo determinó ese ángulo en el cual después está todo basado en la medición de la Tierra. Hoy, entre los historiadores de la ciencia, Dos teorías. Siguen siendo dos teorías. Por eso nosotros decimos que el núcleo de la Tierra no existe. Porque además de no ser medible, también hay que tener en cuenta que al igual que con las estrellas, en el núcleo de la Tierra también tiene un pequeño problema. Porque si yo pongo, nosotros siempre ponemos el ejemplo, si yo pongo núcleo de la Tierra, como ustedes podrán ver, obviamente nada. No, pero es que es muy difícil, ¿cómo vas a fotografiar el núcleo de la Tierra? Obviamente, no es que difícil, es que no hay, no existe tal cosa. Entonces nunca, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. O sea, todo esto no existe. No es que no se puede llegar porque no hay por dónde entrarle. Es simplemente que no se puede llegar, primero porque la empresa, como mostramos al principio, la empresa más grosa de todas, no llegó más de 12.000 metros. Entonces, como no llegó más de 12.000 metros, que no es nada, todo esto tiene que ser toda imagen digital, igual que son las estrellas, igual que lo son los satélites, igual que es el planeta Tierra. Eso, únanlo. Entonces no nos podemos dejar engañar. hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de un octavo, lo cual usando una tabla de equivalencias con tangente le permitió encontrar el ángulo buscado.
La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para La su otra medición, teoría, o sea, ni el siquiera una globo sola. y el escafe, y utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un Pero triángulo. hay un problemita. Cualquiera que haya sido el método, Cualquiera que haya sido, lo importante era hallar este ángulo. lo importante era hallar ese ángulo. O sea, el ángulo en el que se basa todo el cálculo de Eratóstenes a la fecha de hoy ni siquiera tiene una sola teoría, sino que tiene que estar entre dos. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría. El ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del Sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Llegó a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados, Conocido el ángulo de 7.2, ¿conocido por quién? Nadie sabe, dos teorías, o sea que nadie sabe cómo sacó este ángulo, listo, ahí se basó todo. Por eso no se usa en ingeniería el hecho de la curvatura de la Tierra, porque si vos haces un puente como el que mostramos, se te muere la gente, tal vez, por estar mal construido. suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él Suspendió un arco de 5.000 estadios, acá viene la programación para que vos la asocies a tu día. conocía que había entre Siena y Alejandría. Basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Claro, el número 6, ¿no? Por eso les decía que da 666 en todo el número se basa en el 666. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados, para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es La medida calculada por nuestro genio griego, entonces 50 veces 5.000 estadios. entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, ¿A cuánto equivale un estadio? No sé, 120 metros. Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros a Un estadio cuya medida es de 185 metros, pero ¿quiénes jugaban, boludo? Hay gigantes. 5 metros aproximadamente. Aproximadamente, o sea, capaz que era más. Este dato nunca lo sabremos con certeza. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, o sea, no saben cómo sacaron el ángulo, hay dos teorías, se basan en una teoría pero que nunca van a saber con certeza. Y escuchen lo que dice ahora. Si la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Así, la exactitud de la medida de Eratóstenes es controvertida hoy. Multiplicamos 50 veces 5.000 Hoy. estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si Que hoy aceptamos una medida controversial que a la fecha de hoy nadie sabe cómo la sacó. se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión Igual, y fíjate cómo cierran el video, ¿no? A la mente. Igual, lo que debemos admirar más, es una forma de adoración, es la tremenda genialidad detrás del es la tremenda genialidad razonamiento de Eratóstenes. del razonamiento de Eratóstenes. Hay que admirar la terrible genialidad de cómo nos están estafando. Porque nos están haciendo esto. Y si yo acá le sumo un puntito blanco, la gente va a empezar a decir que es un ovni que está chupando energía del sol. No nos podemos, esto no, o sea, no me voy a dedicar ahora a hablar del sol porque estamos hablando de la medida, pero esto no puede seguir así. Esto tenemos que, como siempre decimos, esto hay que comunicarlo. Nadie sabe nada, en realidad, sobre el planeta.
couple of magnets, a bar of mild steel, and a furnace, and we want to see what happens if we start combining these together. The magnets, of course, right now are attracted to the bar of steel, but we want to see what happens if we start heating these things up. If we get our steel glowing orange hot, will it still be attracted to the magnets? If we get our magnets glowing orange hot, will they still be attracted to the steel? And after we do all of those things, we might just try melting some of these down, the steel and the magnets, until they're completely liquid, and see how that affects the magnetism. Here's the basic idea. We'll try heating up a piece of steel and seeing how long it retains its magnetic properties. We'll then try heating up the magnets themselves and see how well they retain their magnetic properties. Finally, we'll try melting down both and seeing how they interact with each other. First up, we're gonna fire up our furnace, put our bar of steel down inside so one end of it gets super glowing hot, and we're gonna pull that out and see if it is still attracted to either of our magnets. One end of our steel bar is now glowing orange hot, and this furnace gets up to about 2,000 degrees. So let's see how magnetic a 2,000 degree bar of mild steel is. So in theory, at about 1,400 degrees, it stops being magnetic. Pretty much nothing on the ceramic magnet. Our steel was glowing orange hot, and at that point, it was no longer attracted to either of our magnets. The ceramic magnet isn't all that strong, so it shouldn't take that much loss of magnetism for it to not stick to that. But the silvery neodymium magnet is very powerful. That thing has a lot of pull strength, and that had no attraction to the steel. At approximately 1,420 degrees Fahrenheit, mild carbon steel is supposed to lose all of its magnetism, and this bar was well above that temperature, so it doesn't really surprise me that it got to the point where it wasn't attracted to the magnets. In theory, the steel also has to cool down to about 500 degrees before it regains that attraction to magnetism after it's been heated up that high. So now I want to try the reverse. I want to see what happens if we heat our magnets up to see if they stop being attracted to the steel. Oh, and it's shattering immediately. Well, that didn't last long. That just exploded into pieces. So now we know that ceramic or ferrite magnets really don't like to be heated up. That's just gone. I gotta say that I know these are pieces, and so they're not gonna have as much directional magnetic charge, but even just being in there for that long, this isn't really sticking to the tongs much at all. But our ferrite magnet has now had time to cool down, and it is now doing a better job of sticking to our tongs. Not every piece. That piece in particular seems quite weak. Furnace has had just a minute to cool off, so now I can just reignite this and let that get nice and hot. Now these magnets are mostly made of neodymium. Neodymium is atomic element number 60, and these magnets, while largely made of neodymium, also contain some other metals. Neodymium on its own has a melting point of 1,861 degrees Fahrenheit, which is below the temperature that our furnace gets to. So it's possible that our whole magnet could just melt in here. The magnets, however, are an alloy, and it could be that whatever other metals are mixed in with it raises the melting point, so our magnet will be fine. That is one glowing hot magnet. Let's see if it's attracted to our steel bar. Nothing. Zero attempts to grab onto that bar. It's not rolling with it, it's not sticking to it, just really zero. Let's take this out and set it on our brick. Not sticking to our tongs at all either. Let's see if it starts sticking as it cools down the same way that the steel bar started sticking as it cooled down. While it's cooling down, there's something else I want to try. Got these two identical square magnets with a couple of holes in them. We're gonna put one in the furnace, heat it up till it's red hot, take it out, and then place the other magnet right on top of it and see if it makes any difference in how much magnetism this gains back as it cools down. One of the square magnets is heating up in the furnace. We've got our other square magnet, and I want to see if it's attracted to this first magnet we heated up. At this point, the first neodymium magnet we put in there is still not being attracted to the metal at all. So I'm curious if our fixed magnet here will be attracted to that material even though it's not attracted to steel. That is a yes. So the bigger magnet that we put in first, the cylinder, is not attracted to the metal itself, but another magnet is attracted to the cylinder magnet. That makes me think we have eliminated all of the magnetism out of this magnet, and it may or may not come back. Let's pull our square magnet out of the furnace and let it cool down in the presence of this magnet. Not attracted to the tongs at all. Okay, currently not attracted much, maybe a tiny, tiny charge. Let's let those cool down completely.
Our magnets have now had long enough to cool down, and we have nothing. There is a very slight draw. It is really little, but you just barely feel it. It's not enough to lift the magnet. It's just barely enough to feel a tiny tug of resistance. All right, well, let's see about our magnets cooled down together. A little bit to that. Steel, almost nothing. Ooh, this magnet got ruined. So we have really depleted these magnets of their charge. But a non-depleted magnet is still very attracted to both of these. We've got our miniature arc furnace, which gets well hot enough to melt pieces of steel and almost certainly these magnets as well. First, we're gonna melt down a piece of mild steel and see if there's any magnetic attraction to it. I kind of doubt it since it does seem to lose its magnetic attraction once it's glowing orange, but we'll see what happens. We'll give it a try, and we'll even let it cool down somewhat in the presence of a magnet and see if that can magnetize the steel itself. Steel has a tendency to spark quite a bit when it's melted and this hot, so I am going to be doing this with the lid on the furnace. To do our testing, we're going to have a magnet stuck on the end of our steel bar. Once it's melted down, we'll carefully remove the lid and see what happens if we bring the magnet into the melted steel. I would say that is not attracted to it at all. Big surprise. Not really big surprise. Woo! That was exciting. All right, that is starting to cool down, and I'm just leaving this magnet near it. It could be that the heat from the molten steel is just gonna ruin the magnet. Uh-oh. Oh, I think the heat is winning. My magnet just slid right off of my steel bar. I think my magnet has lost its magnetic charge. And our steel has just really solidly attached itself to our fire brick here. That is a new, still powerfully magnetic magnet. We're going to take our chunk of steel, let it cool down in the water right next to that magnet. Chunk of steel cooled down next to a magnet. It already ruined the magnetism of the first magnet. Cooled down even further in the presence of a second magnet. Has it gained any magnetic properties of its own? I'm going to say not so much. Well, let's move on. Let's see what happens if we just melt down a magnet. Well, that is a super bright magnet. Holy cow. That is giving off a lot of light. Like a lot. Huh. The inside is molten. I'm not revealing that screwdriver. Oh, geez. I think it was about 1400 degrees Fahrenheit, and this was definitely getting hot enough to melt the steel, which melts at about 2500 degrees Fahrenheit, but the magnets were not melting as easily as the steel, so something about the alloy of the composition clearly melts at a fairly high temperature. As a final test, I want to see what happens if I try and melt down this ceramic magnet. There is some melted ferrite magnet, cooled down fairly quickly. It doesn't like to stay liquid, and it's kind of hard to direct the arc right at it because as it heats up, like it did in the other furnace, it just kind of shatters and goes everywhere. So it doesn't like to stay in one place to be heated up nicely, but it does melt. And like all the other magnets we've tested, as it melts, it really loses all of its magnetic power, no longer attracted to steel. Melting metal and magnets really does seem to ruin the magnetism that they have in them. The magnets stop being magnetic when you heat them up too much, and they don't get it back after they cool down. En serio. A ver, acá tenemos un problema con todo esto. Esto es la aceleración, o sea, la variación de velocidad que se produce cuando dejamos caer un cuerpo en caída libre. Si bien esto varía, podría ser un dato comprobable,
Ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Esto se queda en la nada, se queda en una partecita, en una sola partecita de lo que es el pensamiento científico. Porque son cálculos todos muy lindos, muy bonitos, pero son todos supuestos. Esto no se comprobó. Entonces, ¿dónde queda el método hipotético deductivo? ¿Dónde quedan las premisas de la ciencia? Hasta que esto no se pueda comprobar, esto es pura teoría, porque no se comprueba, muchachos. Esto no se comprueba. Hello everyone. Here today I want to be showing you how to be measuring the Earth's curvature. We'll be doing this in the empirical calculations to work out distances. First we'll go through the basics, then we'll go through an example, and we'll be looking at the distance of curvature, and then we'll be looking at the tilt of that curvature. Okay, starting from here, a mile is 5,280 feet. The circumference of Earth is 24,901 miles, and the radius is 9,536 miles. To get 1 arc degree of curvature, we take the 24,901 miles and divide it by 360 degrees. That gives us 69.17 miles. Rounded down. All figures have been rounded down. To get 1 minute of arc curvature, we take that 1 degree and we divide it by 60, and that will give us 1.15 miles. Likewise, with 1 arc second, we take the minute and divide it by 60, and we get 101.4 feet. The formula for working out the curvature of the Earth is 8 inches multiplied by the distance squared, it must be squared, divided by 12 to give us feet, and that will equal our distance. So looking at the example, i.e. looking at the shoreline that is 150 miles away, goes like this. 8 multiplied by 150 squared divided by 12 equals x. 8 multiplied by 22,000 and a half divided by 12
x equals 15,000 feet. To turn that into miles, so it's easy to imagine the distance, of course we divide it by 5,280 feet, which is a mile, and x equals 2.84 miles. So something at a distance of 150 miles away should be down the curvature of 2.84 miles below the horizon line. Of course, it's moving down like that, so it'll be right down there. That means you can't see it. It's nearly 3 miles below the curvature. Of course, therefore, a building at that distance, or any structure that's straight, should be tilted relative to the latitudinal and longitudinal angle of arc. Of course, at 2.84 miles divided by minutes of arc will give us 2 minutes and 47 seconds of arc. That should be the tilt if we saw anything at that distance. And it should look something like this. But we do not see any curvature or tilted buildings or structures whatsoever. In fact, at 150 miles away, we can still see things like shorelines and buildings. Of course, we need telescopic sights to be able to see these things. We can't see that far with the unaided eye. But this mathematics is very, very simple. Anyone can do it. Nothing difficult about it whatsoever. This is proving that this globe Earth is not a globe. It is not a ball. It is flat. The Earth is flat, people. We have been lied to.